اس وقت وزیراعظم نواز شریف تقریب سے خطاب کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملک رفیق رجوانہ صاحب، جناب شہباز شریف صاحب، جناب خواجہ سعد رفیق صاحب، جناب رانا اقبال صاحب، مسٹر سن وی ڈونگ، ایمبیسڈر آف چائنا، مسٹر چو یافو، چیئرمین لوئی، مسٹر وانگ وین چانگ، وائس پریزیڈنٹ ہواننگ گروپ، اینڈ مسٹر لی، پریزیڈنٹ ہواننگ، جناب معزز وزرائے صاحبان، معزز صوبائی وزرائے صاحبان، جناب ممبران پارلیمنٹ و صوبائی اسمبلی، محترم یوسف نسیم کھوکر صاحب، جناب جہانزیب خان صاحب، جناب اسد رحمان گیلانی صاحب، ندیم اسلم چودھری صاحب، and distinguished guests, our Chinese friends present here. First of all, I would like to thank the Ambassador of China, who is sitting right here. The interest that he has taken in the implementation of CPEC in Pakistan is laudable. I would also like to congratulate and compliment all our Chinese friends who have been working on this project together with their Pakistani counterparts, and have completed this project within a record period of 22 months. It is certainly, as Mr. Shehbaz Sharif has rightly put in, is unprecedented in the history of Pakistan. To complete such a gigantic project in merely 22 months is something which is certainly extraordinary. And I want to also compliment all those young engineers who've been working on this project for the last 22 months. I've been overwhelmed to see them working here today. They are fresh graduates from engineering university, and they are working in different capacities, and I was really very happy to see them. So this is not the only project which is coming up in Pakistan or in Punjab. I have had the honor of inaugurating the Bhikki power plant recently, which is LNG based power project, and that will also produce about 12 to 1300 megawatts of power. And this project will generate 1320 megawatts. Today it is generating 660, and the balance 660 will be generated in the next it will start generating in the next 2 to 3 days time. I think this is a tremendous achievement on the part of Chinese engineers, Chinese workers, Pakistani engineers, and Pakistani staff. They are working hand in hand, hand in glove, and I think this could be really become an example in the history of Pakistan. It's certainly Punjab speed. It is PMLN speed. It is Punjab speed. It is PMLN speed. And I must compliment the Chief Minister of Punjab for having done this great job. Shehbaz Sahab, hats off to you. You've called me a hero. You are a hero yourself. Well, when we took office in 2013, we inherited 3 major challenges.
Number one was a challenge of power shortage, acute power shortage in Pakistan. The number two challenge that we inherited was extremism and terrorism. And number three was the revival of economy. And Alhamdulillah, our efforts are now bearing fruits. MashaAllah, we have made enormous progress on all these three fronts. We have broken the back of terrorists in this country. We've dismantled their networks. We have destroyed the infrastructure. And MashaAllah, the terrorism in this country is now on the decline. It is eliminating. And inshallah, we will not rest until we eliminate the last terrorists in this country. Economy, mashallah, has started doing well. It is turning around, and during the current financial year, we will be, inshallah, achieving a growth rate of 5.3%. When we inherited the government, it was 3.7%. And we have, mashallah, taken it up to, by the grace of Allah, to 5.3%, and we expect to achieve, we expect to achieve a rate of 6% by the next financial year, and inshallah hope to go up to 7% in the next 2 years' time. I think this is also a great achievement on the part of our finance minister and the financial experts in this country. And at the same time, I must also tell you that our stock exchange, mashallah, is one of the 5 best performing stock markets in the world. When I took office, it was at 19,000, and today it is touching 53,000 points. So it has gone up 3 times, mashallah, in these 4 years. So this is a very good indicator, economic indicator. The other indicators also are very positive. So Alhamdulillah, Pakistan is doing well in the field of economy. And when I talk about the power sector, the crisis, Alhamdulillah, is now getting resolved. It is getting over, and we will be adding about, as Mr. Shehbaz Sharif also pointed out in one of his speeches in the last few days, that we'll be adding about 10,000 megawatts by the beginning of 2018. So that will inshallah take care of our power crisis in the country. That will eliminate the load sheddings in Pakistan, and inshallah Pakistan will be marching, will be galloping forward in the field of economic prosperity and progress. Let me also tell you that even today we are giving 24-hour supply to our industries, and there is no load shedding as far as the industries are concerned. There is no load shedding of gas in the industries, and inshallah there will be no load shedding after 2018. So therefore I believe that this work which is going at a very fast pace, inshallah, will be very, very positive development for the country and also for the industry. And our objective is not to only eliminate load shedding or to ensure power supply, constant power supply without any load shedding. The major objective is to also bring the tariff down. You see, tariff has already been brought down, and inshallah by the beginning of next year, it will come down further. And we'll be using coal in this project here, which has been now built and now completed. So the tariff of this project is also very low. And now recently we've built LNG power plants. The tariff of those projects is also going to be very low. Mr. Shehbaz Sharif is building solar power plants in Bahawalpur and other areas. The tariff is going to be very low of these solar power plants. And then we are also building hydro power projects. One of them, Mr. Shehbaz Sharif
just mentioned was Neelam Jhelum, where we'll be producing about 969 megawatts, but at a very exorbitant cost, which you've just mentioned. I don't need to go into the details of that project, but it was very unfortunate. So the tariff is going to be very low. And we are now adding another 1300 megawatts in Tarbela power plant, and the tariff is going to be very low. So what I'm saying is that the objective is not to eliminate load shedding or to resolve the power crisis. The main objective is to also bring the cost of generation low and to supply electricity to the people, to domestic consumers, to industrial consumers at a very low rate. And inshallah, this dream is now, mashallah, coming true. Well, CPEC, of course, is something which is a game changer in Pakistan, as I often say, because CPEC, inshallah, is something which, of course, is unprecedented. $56 billion is now being invested under CPEC, which of course will go up to maybe 62 or 63 billion dollars. This has never happened in the history of Pakistan. And under this program, under this corridor, we are not only building power plants, we are building roads, we are building motorways, we are building Gwadar, we are building a network of roads in Balochistan. And you see, from China border, which is Khunjerab, the border post, right up to Gwadar, there will be a wonderful, a very good quality highway, which will be of 2,600 kilometers long, inshallah ready by 2019. I think this is going to be a great achievement as far as Pakistan is concerned. And there are motorways now under construction in the KPK, where we don't have our government, but the roads and the motorways are being built by PMLN government. And that's a 6-lane motorway, Hazara motorway, taking off from Hassan Abdal, going right up to Mansehra, and then going up to Khunjerab. And then another one, which of course you'll also be very happy to hear, although I've mentioned this earlier, that another motorway from Mansehra to Muzaffarabad and Muzaffarabad to Mirpur along the river Jhelum. So this is going to be one of the, I think, best highways and motorways in the country. And we are sitting in Sahiwal today. A motorway from Lahore to Multan is under construction, and inshallah will be completed by next year. Will be completed inshallah in 2018. And this motorway is not going to just go up to Multan. It will go up to Karachi. And from Karachi, Hyderabad, you see the motorway is already under construction, which will be completed by August this year. And then inshallah, Peshawar will be linked with Karachi through a 6-lane motorway by 2019, inshallah. And I think this is going to be a great achievement of the I would say, the government of Pakistan. Well, I must also speak a word on the issue of OBOR, the One Belt, One Road project. And I must acknowledge the wisdom and foresight of the Chinese leadership. I must compliment them. I must compliment President Xi. I must compliment Premier Li for their tremendous initiative, which has been launched in 67 countries. And this is going to be a game changer for Africa, for Asia, and also for Eastern Europe. So I believe that this initiative will change the destiny of all these regions. So please, Mr. Ambassador, I also wish to thank you for your personal interest that you've been taking in the implementation of CPEC in Pakistan, and your day-to-day supervision is helping us a lot.
And پاکستان کے جو ہمارے یہاں پہ خواتین و حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، میں ان کو یہ کہوں گا کہ آپ خود دیکھیں، یہ جو آپ منصوبہ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں، کوئی جانتا تھا کہ یہ 22 مہینوں میں بن جائے گا؟ میں 2015 میں آیا تھا یہاں پہ جولائی میں، اور یہاں بالکل ایک چٹیل میدان تھا، کچھ نہیں تھا وہاں پہ اور ابھی 22 مہینے کی بات ہے، 22 مہینے تو ایسے گزر جاتے ہیں۔ میں ابھی جب یہاں پہ اترا ہوں تو شہباز شریف صاحب سے میں نے کہا کہ شہباز شریف صاحب، یہ جو کول شیڈ یہاں پہ جو بنا ہے، کول شیڈ، یہ امبیسڈر صاحب بھی وہاں پہ موجود تھے، ہمارے دیگر ساتھی بھی، خواجہ سعد رفیق صاحب بھی ہے جو یہاں ریلوے کو لے کے آئے ہیں۔ خواجہ سعد رفیق صاحب کو بھی شاباش کہ اتنے کم عرصے میں انہوں نے ریلوے کو یہاں پہنچا دیا، اور یہ 5-6 مہینے پہلے پہنچا دیا انہوں نے۔ ان کو پتا تھا کہ انشاءاللہ جس سپیڈ سے یہ بن رہی ہے، یہ کارخانہ بن رہا ہے، تم یہ 5-6 مہینے پہلے نہ پہنچائے تو ذمہ داری ان کے کندھوں پہ آ جائے گی۔ تو شاباش سعد رفیق صاحب کہ آپ نے ماشاءاللہ یہ جانتے ہوئے آپ نے پہلے ہی اپنا کام پورا کر دیا ہے۔ ذرا جا کر دیکھیں وہ شیڈ نہیں بن سکتا 2 سالوں میں بھائی، یہ پروجیکٹ دور کی بات ہے، وہ شیڈ 2 سالوں میں نہیں بنتے۔ ہماری تاریخ کچھ تھوڑی سی مختلف ہے، ہماری روایات یہاں مختلف ہیں۔ ہم جو منصوبے 4 سال میں بننے ہوتے ہیں وہ 40 سال میں بھی مکمل نہیں کرتے۔ یہ افسوس ہے، پیسہ ضائع کرتے ہیں، کھاتے ہیں پیسہ، اور ایک منصوبہ 4 مرتبہ اس کی جو کاسٹ ہے وہ اوپر جاتی ہے۔ اور آج شروع کیا ہم نے لیٹ سے کہ 100 کروڑ روپے سے، 2 سال کے بعد یہ 120 کروڑ کا ہو گیا، 5 سال کے بعد وہ 160 کروڑ کا، 10 سال کے بعد مکمل نہیں ہوا کوئی 250 کروڑ کا، اور پھر جا کے 400 کروڑ میں جا کے جو ہے نا وہ کہیں جا کے 20 سالوں میں مکمل ہوتا ہے، اور اس میں آدھا پیسہ تو لوگ کھا جاتے ہیں، اور یہ اپنا جو ہے وہ آدھا جو اس کے اوپر لگتا ہے، اور اس کے بعد یہ منصوبے پہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتے ہیں۔ ہماری سڑکوں کا حال دیکھ لیں، ہماری سڑکوں کا بھی یہی حشر رہا ہے کہ سڑکیں بنتی ہیں، ٹوٹتی ہیں، پھر بنتی ہیں، پھر ٹوٹتی ہیں۔ ایک موٹر وے ہم نے بنائی ہے 1999 میں، 1999 میں جو اسلام آباد سے لاہور موٹر وے بنی تھی، اور اس کے بعد جو اس کی کوالٹی تھی وہ آپ بھی جانتے ہیں۔ ہم چلے گئے، اس موٹر وے کو کسی نے نہیں پوچھا، ہم آئے ہیں، اس کو دوبارہ بنایا ہے، اور آج اللہ کے فضل و کرم سے وہ پہلے سے بھی بہتر موٹر وے بن چکی ہے۔ اور اس پہ یہ ہمارے قومی اثاثے ہیں، ان کا اگر ہم خیال نہیں کریں گے تو پھر کون خیال کرے گا؟ وہ موٹر وے بنی تھی 21 ارب روپے میں، 21 ارب روپے میں موٹر وے بنی تھی، اس وقت بھی 21 ارب روپے جو بہت تھا۔ آج اس موٹر وے کی جو ویلیو ہے، آج جو ویلیو ہے، مجھے یہ بتا رہے تھے کہ تقریباً 350 ارب کی ویلیو ہے اس کی۔ 21 ارب کی موٹر وے آج 350 ارب کی ہے، اور آج ماشاءاللہ جو پشاور سے اسلام آباد بھی بن گئی، اب لاہور سے آگے چل پڑی ہے، خدا کر کے وہ موٹر وے اب چلی آ کے 2014 میں، یا 2016 میں شروع ہوئی ہے، کراچی جانا شروع ہوئی ہے۔ اللہ کرے کہ وہ کراچی جلدی پہنچے، لیکن ایک حکومت آتی ہے اور دوسری آتی ہے، اس منصوبے کو بند کر دیتی ہے، یا چھوٹا کر دیتی ہے، یا بالکل ختم کر دیتی ہے۔ یہ کتنی زیادتی ہے پاکستان کے ساتھ، پاکستان کے منصوبوں کے ساتھ، مجھے کوئی بتا سکتا ہے؟ ذرا پوچھنا تو بنتا ہے نا ہمارا، کوئی بتا سکتا ہے کہ بھئی اس موٹر وے کو یہاں کیوں کھڑا کر دیا گیا لاہور میں؟ اس کو آگے کراچی کیوں نہیں پہنچایا گیا؟ بلوچستان میں گوادر سے کوئٹہ کو کیوں نہیں ملایا گیا؟ بلوچستان کے اندر ترقیاتی کاموں کو کیوں نہیں شروع کیا گیا؟ کوئی جواب دے گا؟ پاکستان میں بجلی کا کرائسس کیوں پیدا کیا گیا؟ کیوں لوڈ شیڈنگ تک جو ہے نوبت پہنچی؟
क्यों पाकिस्तान की इंडस्ट्री बंद होना शुरू हो गई, क्यों पाकिस्तान के अंदर जो है वो ये इतनी करप्शन जो पिछले 5 साल दौर में आपने देखी है, उससे पहले भी जो देखी है आपने, कोई सवाल कभी किसी ने किया है? आज तो लोग बोतानबाजी वाले लोग बैठे हुए हैं, जो बोतान लगाना उनका काम है, रोज टीवी पे आके इल्जाम तराशी करते हैं, कोई हकीकत नहीं होती। अगर कोई खुदा न खास्ता ये हुकूमत हमारी कोई खुदा न खास्ता करप्ट होती तो ये मंसूबे इस तरह से बनते? ये 22 महीनों में इतने बड़े बड़े मंसूबे तैयार होते? ये LNG पावर प्रोजेक्ट्स इस तरह से तैयार होते? ये पाकिस्तान की मोटरवेज इस तरह से बनती? अभी शिद्रा साहिबा यहाँ पे बैठी हुई हैं, इनके हलके में मैं गया चंद दिन पहले, जो लाहौर से मुल्तान मोटरवे जा रही है उसके इंस्पेक्शन के लिए। दिल खुश हो गया मेरा कि ये कितनी तेजी के साथ माशाल्लाह ये मंसूबा बन रहा है। ये मंसूबा मेरी जात के लिए नहीं है, पाकिस्तानी कौम के लिए है। इसका फायदा पाकिस्तान के किसानों को होगा, इसका फायदा पाकिस्तान के सनतकारों को होगा, इसका फायदा पाकिस्तान के मजदूरों को होगा, इसका फायदा नौजवानों को होगा, बेरोजगार लोगों को होगा, इसका फायदा उस शहर के लोगों को, गांव के लोगों को होगा जहां अस्पताल बनेंगे, जहां यूनिवर्सिटियां बनेंगी, जहां कॉलेज बनेंगे, जहां की बच्चियां स्कूलों और कॉलेजों में जा सकेंगी। अगर सड़क नहीं है तो क्या सर से गुजार के ये मंसूबे गांवों में और शहरों में बन सकते हैं कभी? इसलिए तो एक डेवलपमेंट का प्रोग्राम, भाई इस दफा आप कल सुनेंगे इंशाअल्लाह ताला इसहाक खान साहब की, इसहाक डार साहब की जुबान से कि पाकिस्तान का माशाल्लाह जो एनुअल डेवलपमेंट जो प्रोग्राम है वो एक अनप्रेसिडेंटेड इंशाल्लाह जो है तादाद का होगा। उसका साइज जो है वो पाकिस्तान की तारीख में उसकी मिसाल नहीं होगी। इंशाल्लाह ये कल आप सुनेंगे अल्लाह के फजल करम से अपने कानों से। तो ये इतने बड़े जो अब हम अपना जो काम कर रहे हैं, ये अगर बंदा जो है वो अपना ये मैं तो समझता हूं कि ये चाहते हैं, ये रुकावट मेरे कामों में नहीं डाल रहे, ये मुझे जो है वो नाकाम करने की कोशिश नहीं कर रहे, ये पाकिस्तान को नाकाम करने की कोशिश कर रहे हैं, ये पाकिस्तान की तरक्की को रोकने के लिए सारी कोशिश कर रहे हैं। और हम इनकी जो है वो जो पॉलिसी से या इनकी इस रवैये से हम अपने काम को बंद करने वाले नहीं है। इंशाल्लाह हम और तेजी के साथ काम को आगे बढ़ाएंगे ताकि इंशाल्लाह जब हमारे काम को लोग देखेंगे, लोग खुद पहचानेंगे कि इनमें से नेगेटिव कौन लोग थे, करप्ट कौन थे, या जिन्होंने सिर्फ यहां पर पाकिस्तान के अंदर एक दूसरे पे बोतान तराशी की है वो कौन थे और काम कौन कर गया है। इंशाल्लाह काम अपने मुंह से बोलता है और इंशाल्लाह जब ये तरक्की के इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से हमारे मंसूबे मुकम्मल होंगे तो लोगों को खुद यकीन आ जाएगा और फिर हमारे पास कोई वक्त नहीं है मुखालिफिन के इस रवैये का जवाब देने के लिए, कोई वक्त नहीं है। और मैं इन इल्जामात का जवाब देने का कायल भी नहीं हूं। इंशाल्लाह सारी तवज्जो हमारी तामीर और तरक्की पर होगी, सारी तवज्जो हमारी गरीबों की और किसानों की अपलिफ्ट में होगी। और जो मुझे नुकसान पहुंचाने की आड़ में जो मुल्क को नुकसान पहुंचा रहे हैं, इंशाल्लाह ये नुकसान नहीं पहुंचा सकेंगे, ये धरे के धरे रह जाएंगे, इनकी सियासत भी धरी की धरी रह जाएगी। और हमारा काम इंशाल्लाह, हमारा काम जो है इंशाल्लाह इनके झूठे इल्जाम को धो डालेगा इंशाल्लाह, बिल्कुल। और अल्लाह के फजल करम से पाकिस्तान अपनी मंजिल की जानिब पहुंच के रहेगा, रास्ते में नहीं रुकेगा। अब खुदा खुदा करके काम शुरू हो चुका है, इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल करम से अब ये इसको ब्रेक नहीं लगेगी। मैं समझता हूं कि यहां पे माशाअल्लाह जिस जज्बे के साथ काम हुआ है वो उस जज्बा इस बात का मुतकाजी है। अभी शहबाज शरीफ साहब के साथ भी मेरी बात हुई है और फिर शहबाज शरीफ साहब को हमने तय किया है कि यहाँ पे जितने भी पाकिस्तानी और चाइनीज स्टाफ है या वर्कर्स हैं उन सबको 1 महीने का बोनस दिया जाएगा।
اور انشاءاللہ وہ ان کی حوصلہ افزائی کے لیے یہ کام کیا جا رہا ہے تاکہ باقی جگہوں پہ بھی انشاءاللہ یہ کام جو ہے یہ اسی سپیڈ کے ساتھ چلتا رہے اور پاکستان جو ہے وہ آگے بڑھتا رہے. پاکستان آگے بڑھے گا, یہ غریب نہیں رہے گا, انشاءاللہ خوشحال ہو جائے گا, کسان خوشحال ہوگا, ہمارے نوجوانوں کو روزگار ملے گا, جہالت ختم ہوگی, اسکول بنیں گے, کالجز بنیں گے, ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز بنیں گے, یونیورسٹیاں بنیں گی, ہسپتال بنیں گے. یہاں پہ انشاءاللہ پاکستان میں جل تھل ہوگی اللہ کے فضل و کرم سے. اور جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں ترقی کی رفتار اگر یہی رہی اور انشاءاللہ اس سے بھی بہتر ہوگی تو بہت جلد چند سالوں میں پاکستان اس خطے کی واقعی طاقت بن جائے گا اور ہمیں انشاءاللہ تعالی ایشین ٹائیگر بننے سے پھر کوئی روک نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی ناصر ہو.